Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. What is going on, guys? Yazid Ahmed daga Cyber Exploit Hausa. Wannan zai kasance the 6 dangane game da Advent of Cyber 2025. So without further ado, za mu buɗe browser domin mu fara navigating zuwa ga wannan rana. So kai tsaye ban manta ba a episode na baya mun yi magana ne akan idol vulnerability, Santa's little idol. So yau insha Allah za mu je zuwa ga challenge na gaba wanda shine malware analysis Egg-xecutable. So za mu taba akan wannan rana wanda shine malware analysis, sannan mu jira page din ya dawo. So now kamar yadda muke ganin subtitle na wannan rana shine discover some common tooling for malware analysis within a sandbox environment. So za mu ga ɗaya daga cikin fannonin cybersecurity masu zaman kansu wanda muke kira da malware analysis. So field ne ko in ce subdomain ne mai zaman kanshi, especially in muka kalla cybersecurity from a bigger picture. So without wasting much of the time, kamar yadda nake bayani a koda yaushe, bidiyon zai kasance into 3 sections ne. Section na farko za mu karanta labarin, section na biyu zan takaita wato ainihin fassaran shi labarin, sannan section na uku shine za mu amsa tambayoyin da suka biyo baya. So kai tsaye wannan shine labarin. The town of Wareville remained quiet in the middle of the night. While the residents of Wareville are nicely tucked up in bed, blissfully unaware, the SOC team at the TBFC remain alert, poised and ready for whatever may face them. Monitoring their screens, armed with freshly poured mug of hot cocoa, the elves of SOC watch their dashboard diligently. Suddenly, the elves receive an email in unison from Elf McCloss, head of Elf Affairs, in their inboxes. It reads, so garin Wareville ya kasance shiru cikin dare, ma'ana lokacin dare ne, sai ba a jin hayaniyan kowa ko ina da ko ina, tsit kake ji. Wayanda suke a garin Wareville din, ma'ana yan garin Wareville, yawancinsu sun kasance suna dakunan su a kwance akan gado da sauransu. So not knowing that team din ko mu ce security operations center na TBFC company, su kuma duk ganin bayan abubuwan da suka faru bayan bacewan masu kidi, hakan ya suka saita abubuwa ya kasance suna monitoring duk wani abubuwa da yake kai komo a cikin website ɗinsu ko mu ce a cikin company ɗinsu na TBFC. So suna ta monitoring screen ɗinsu, me yake faruwa, me za su ga wani alert ne ko wani abu makamancin haka, just kamar yadda abin da ya faru a day 2 idan ba ku manta ba, kwazam sai suka ga alert na ransomware, right? So sai kasance sun saita komai da komai ta yadda like suna da lura ba tare da gajiyawa ba. So kwatsam kawai sai waɗannan team suka fara receiving wani email daga wani ma'aikaci nasu mai suna Elf McCloss, wanda shine head of Elf Affairs. Okay, so email ɗin ya karanta kamar haka, from daga email ɗin shine Elf McCloss, ma'ana Elf McCloss shine turawa da su waɗannan ma'aikata da email. So subject ɗin email shine a new schedule awaits, sannan attachment yayi attaching wani executable software, ma'ana Windows executable binary. So wannan helper.exe executable ne wanda za a iya running din shi a cikin Windows kai tsaye. So sai email ɗin, ma'ana gangan cikin email ɗin ya ce, to all elves going forward will be using a new program for creating and viewing team routers. This new program will revolutionize how routers are made here at the TBFC company. Please contact IC support if you have issues running the program. Kind regards, remain the best, Elf McCloss, head of Elf Affairs. So wannan email ɗin wanda ya tura da sauran wato ainihin ma'aikatan wannan kamfani, yana ce musu, wato shi Elf McCloss kenan, yana ce musu cewa ga wani sabon tool mun hada wanda za mu dinga amfani da shi
wajen creating da kuma reviewing team routers. So kai tsaye saƙon ya zo daga elf maclos wanda shine head of elf affairs, ma'ana affairs na kamfanin tbfc, a yayin da yake faɗawa su sauran elves din, ma'ana sauran ma'aikatan ko mu ce sauran team na tbfc cewa ga wani sabon tool mun hada wanda zai taimake mu wajen kirkira da kuma wato ainihin viewing din wani sabon team mai suna routers. So team din ko in ce program din zai kasance ya sauya yadda routers ake hada su a nan tbfc. So routers zai iya kasancewa maybe a dedicated team ne wanda suke gabatar da wani operation misali. So akwai yadda za a traina su da sauransu haka based on yadda tbfc yake tafiya. So za ku iya tuntuban IT support idan kuna da matsala yayin running wannan program daga kai tsaye elf maclos, head of elf affairs. So wannan shine ainihin email din da shi elf maclos ya tura da sauran elves din. So why is elf maclos working at 3 a.m? Screams a member of the SOC team in the background. They are right, something is amiss. Elf McBlue is immediately suspicious. Their years of experience in the SOC have given them the wisdom not to download out of the blue executables. Without Maskidi's wisdom, Elf McBlue takes charge. Loading up their malware investigation toolkit, the investigation begins. So me zai saka Elf McClose yake aiki cikin dare haka karfe 3 na dare? Wani daga cikin membobin SOC team din na a cikin background ya kwalla, ma'ana yayi magana ya faɗa da karfi, me yasa wani yake aiki karfe 3 na dare da har zai tura mana email? Anya wani abu fa bai yi daidai, ma'ana akwai wani abu da yake faruwa. So Elf McBlue ya kasance cikin shakku, yana cikin wato ainihin zargi na kai akwai wani abu da yake faruwa. So wannan shekaran ta kasance bata zo musu daidai ba, saboda duk wani tool da za a ce za su yi amfani da shi wanda yake zuwa kai tsaye da zuwa ga ma'aikatan tbfc yana zuwa ne out of the blue, ma'ana daga asalin wanda suke kariya, ba wanda yake shine head of elf affairs ba, wanda suke kare website din ko suke kare kamfanin tbfc daga gurin su zai zuwa, ma'ana yan blue team kenan abin da ake so a ce. So ba tare da maskili ba, elf maglu shine zai dauki ragaman kula da duk wani abu da ya shafi kare website din ko kuma kare kamfanin tbfc har zuwa lokacin da za a ga maskili. Okay, so yanzu sun ce lokaci yayi da za mu yi kokari wajen investigation din malware ta hanyar amfani da waɗansu tools. Okay, so akwai wasu tools da aka iya investigating. In an tura maka wani malicious file, za ta iya yiwa executable file ne ko kuma normal auto ne ko video ko wani abu makamancin haka. Learning objectives, abubuwan da ake so mu cimma a ƙarshen wannan class ɗin ko a ƙarshen wannan room ɗin. This room will have you taking the place of Elf McBlue, a highly talented member of the TBFC's malware investigation squad. You have been tasked with investigating a highly suspicious executable that is being shared within the company. In today's room, we'll be covering the following: the principle of malware analysis, an introduction to sandboxes, static versus dynamic analysis, tools of trade, P-Studio da kuma Procmon da kuma Rexshot. So a wannan room din za mu kasance a matsayin Elf McBlue. Okay, so Elf McBlue ya kasance a ƙwararre ne a kamfanin tbfc a fannin malware investigation squad, ma'ana a fannin wayanda suke bincike game da malware. In aka ce malware kuma ana magana akan malicious software din da yake iya causing damage, ya causing harm zuwa ga na'ura. So aka ce an umarce mu da mu gabatar da wato ainihin malware investigation akan wannan tool da elf wato ainihin McClose ya turo mana. Okay, so a wannan room na ana sa rai za mu koya principles na malware analysis, za mu koya wato ainihin dan so mun taɓi game da sandboxes. So aka ce sandbox kamar virtual machine ko kuma wani keɓantaccen waje da za ka iya executing malware wanda ko da a ce ya yi affecting
waɗansu abubuwa ba ka da matsala da shi, because sandbox is just like a disposable wato ainihin environment wanda bayan ka gama amfani da shi baka bukatun shi dama, ba wani abu muhimmi a ciki. So ka ɗauka kamar virtual machine da zaka saka let's say Windows ko Linux ko wani environment wanda dai kana da ikon goge shi, bai shafi ainihin host operating system ɗinka ba. Sannan at the same time za mu koya static analysis da kuma dynamic analysis duka a wannan room ɗin, da kuma yadda ake amfani da tool ɗin P Studio da kuma Procmon da kuma at the same time Regshot. Duka waɗannan tools ɗin suna taimakawa especially wajen bincike game da malware. So connecting to the machine, a wannan room ɗin muna buƙatan target machine ɗinmu, sannan akwai split screen da kuma RDP ko SSH credentials wanda za mu iya connecting da su. So za mu iya farawa akan machine ɗin ta hanyar danna akan start machine, wanda wannan zai mana splitting screen ɗin zuwa gida biyu, sannan machine ɗinmu za ta yi loading nan da ba daɗewa ba. So amma at the same time mun ga dama za mu iya connecting via RDP kamar yadda suka ce using the credentials below. So RDP remote desktop protocol kenan. Za ka iya amfani da wani command line tool da ake kira da X-free RDP. So misali na ce resource zan yi greping ɗin X-free RDP, wannan wani tool ne da yadda ake amfani da shi a cikin terminal kai tsaye. So za mu iya cewa X-free RDP/u, zan sa column wajen username administrator ɗin za mu saka fmark blue, wajen password za mu saka wannan, sannan IP address ɗin in ya bayyana shi ma za mu saka shi ana, sannan za mu yi /dynamic resolution. So wannan kai tsaye zai bayyana mana wato ainihin wannan target machine ɗin a cikin machine ɗinmu, instead of ka yi amfani da wato ainihin wadda take loading a yanzu. So at the same time akwai wani tool again da yake zuwa da maybe in bai zo ba za ka iya installing wanda ake kira da Remina. So Remina shi ma yana taimakawa wajen connectivity tsakanin wato ainihin machine ɗinka da kuma another machine, ma'ana using remote desktop client kenan. So za ka danna akan plus icon, kana sai ka saka server ɗin, ma'ana IP address ɗin kenan, wanda shine 10 ga yanan 10.82.171 da kuma wannan. So sannan username ɗin shine fmark blue. So za ka kwafe shi, at the same time za ka iya saka shi a nan username, then password ɗin shine try hack me, shi ma za ka saka shi a nan wajen password kenan. Then at the same time kawai sai ka yi connect ko kuma save and connect, duk kowane ka yi lafiya lau ne, you are good to go. So za ka ɗan jira shi lokaci kaɗan zai yi connecting. So amma ba zai yi connecting ba because at this time mun riga da mun yi connecting directly a nan, gashi Windows machine ne muke ganin ta. So na dai faɗa mana ne in case kusan da wannan. So haka zai taimaka wajen ka yi connecting kai tsaye zuwa ga target machine ɗinka. So baya ga haka suka ce please note it is imperative that you do not execute the hop-helper.exe executable yet. The ROM will instruct you when to do so. So za mu ga wani hop-helper.exe wanda shine elfmark plus ya turo mana a cikin email. Kada mu sake mu kuskura mu bude shi har sai lokaci yayi da a cikin ROM din mun karanta an ce mu bude. So I have access to my sandbox, za mu danna akan check wanda we are good to go. So za mu je zuwa ga task na biyu wanda yake cewa malware analysis using sandboxes, principles of malware analysis. So malware analysis is the process of examining a malicious file to understand its functionality, operation and method for defense against it. By analyzing a malicious file or application, we can see exactly how it operates and therefore know how to prevent it. For example, could the malicious file communicate with an attacker server? We can block that server. So idan aka ce malware analysis a takaice abin da point ɗin yake magana shine hanya ce wadda ake bi wajen gano malicious file a cikin wato ainihin file ko kuma a cikin application ko software. So software ne hanya ce wadda ake bi wajen gano wani abu wanda yake da hadari a cikin file ko kuma a cikin software. So ana iya embedding malicious file a cikin software ta hanyar in kai executing wannan software din, normally zaka ga abin da kake so ka gani, amma a the background ta iya yiwa yana communicating da wata server ko wani abu makamancin haka. So wannan
a takaice da shi muke kira da malware analysis, hanyar da ake bi wajen yin bincike game da file ko software ko wani manhaja ko wani abu makamancin haka domin a fahimci yadda abin yake aiki, yadda yake wato ainihin gabatar da waɗansu communications tsakanin shi da waɗansu servers ɗin da sauransu. So ana yin haka ne domin a iya gano hanyar da za a iya kare kai daga threat actors masu ƙirƙiran malware su tura wa mutane, maybe ya infecting computansu ko servers ɗinsu ko company ɗinsu. So wannan shi muke kira da malware analysis. Yace, could the malicious file leave traces on the machine? We can use this to determine if the malware has ever infected another device. Instead of fearing malware, we can take a proactive approach by translating technical findings into practical defensive measures and understanding how the malware fits in an attacker's technique. So wani zubin bayan threat actor ya yi injecting malware a cikin file ko a cikin software, akwai waɗansu bayanai wanda maybe yake ɗauke a cikin wannan malware ɗin, maybe IP address ɗin ko kuma wani file, wani text wanda like normally bai kamata mu magani ba a matsayin mu masu bincike. So threat actor zai iya yin komai domin ya ga cewa ya yi ginin access zuwa ga kwamfutan ka. He doesn't care ko da zai kasance exposed, za a iya tracking din shi ko a yi tracing wani abu da ya bani. Muhimmin abu wanda zai iya kaiwa a gano shi ne. It doesn't matter in this case. So there are two main branches of malware analysis, static and dynamic. Static analysis focuses on inspecting a file without executing it, whereas dynamic analysis involves execution. We'll come to this shortly. So generally malware analysis ya rabu zuwa gida biyu, akwai wanda ake kira da static analysis sannan akwai wanda ake kira da dynamic analysis. Static analysis ya shafi bincike game da file ko kuma malware din shi kanshi ba tare da kai executing din shi ba. Idan software ne, idan application ne ko kuma idan file ne misali, ba tare da ka bude shi ba, ga file din kana gani ka tabbatar da cewa wannan malware ne amma kana so ka ga da me wannan file din ya kunsa ba tare da ka yi running din shi ba. So nau'i na wannan analysis din shi me kira da static analysis. So haka zalika shi kuma at the same time dynamic analysis kana bincike ne akan shi ta hanyar kai testing, kai executing din shi a cikin sandbox. So sandbox zai kasance virtual machine ko kuma kamar yadda na faɗa disposable machine wadda zaka jefa ta a kwandon shara, baka bukatun ta, bata da muhimmanci, baka da wani file mai muhimmanci akan ta, don haka koda a ce malware din ne na gaske kai triggering din shi, kai executing din shi, so ba zai shafe ka ba ko in ce ba zai shafi abin da ka damu da su ba. So wannan shi muke kira dynamic analysis. Ka yi executing malware din a yayin da kake so ka ga me yake yi, like da me ya kirkira file ne, yana communicating da wata server ne. To idan baka kai ga kai inspecting din shi, kai executing din shi ba, maybe kana yin static analysis ne kawai, ba za ka tabbatar da duk abin da malware din yake yi ba. Okay, so wannan shine abin da wato ainihin waɗannan branches din suke nufi, both static da kuma dynamic. So sandboxes. In cybersecurity, sandboxes are used to execute potentially dangerous code. Think of this as a disposable digital playpens. These sandboxes are safe, isolated environments where potentially malicious applications can perform their actions without risking sensitive data or impacting other systems. The use of sandboxes is part of the golden rule in malware analysis. Never run dangerous applications on your on devices you care about. So a cybersecurity, idan aka ce sandbox ana nufin wuri ne wani keɓantaccen waje da ake iya executing dangerous programs, dangerous softwares, dangerous files ɗin da maybe baka aminta da su ba, maybe suna da haɗari, ko keylogger ne, ko virus ne, ko wani abu makamancin haka, ko kuma ransomware ne in this case. Okay, so matukar kana da wannan shakku ɗin, is good ka keɓance environment ɗin da za ka executing ɗinsu, ko da a ce ya tabbata malware ɗin ne ba zai shafi abubuwanka ba, ba zai shafi network ɗinka ba, hasali ka running ɗin shi ne a virtual machine in this case. Ina ba da misalin virtual machine ne saboda mu fahimci me sandbox yake nufi. So sandbox is just more like a virtual machine,
keɓantaccen environment ne wanda yake taimaka maka, wanda ko da misali ka yi wiping ɗinta, ka yi formatting ɗin komai da komai, baka da matsala da shi saboda bai taɓa asalin host operating system ɗinka ba. So wani zubin mutane suna da wato ainihin suna so su ga me yake faruwa a bayan fage, so ba su taba ganin abin da yake faruwa ba har sai sun gaiga sun yi executing wannan malware din ko kuma wannan dangerous application din. So shi yasa suke shawartar da ka dinga a matsayinka na malware analyst ka samar da wani environment da zaka dinga testing duk wani abin da ya shafi malware. So most of the time, sandboxes present themselves as virtual machines. Virtual machines are a popular choice for sandboxing because you can control how the system operates and benefit from features such as snapshotting, which allows you to create and restore the machine to various stages of its status. So, kamar yadda na faɗa cewa sandboxes yawanci ka ɗauka kawai virtual machines ne, wanda virtual machines kuma ana iya kirkiran abin da muke kira da snapshot. Shine misali yanzu na yi installing virtual machine, na yi installing let's say Windows 10 a kanta, sai kasance wannan Windows 10 din babu waɗansu tools a kanta, sai na saka wannan tools din, sai na yi creating abin da ake kira snapshot. So ko da a ce na yi triggering wani abu na lalata wannan Windows din gaba ɗaya, snapshot ɗina zan iya komawa zai mai da ni exactly lokacin da na ɗauki wannan snapshot ɗin. Duk wani abu da yake kan wannan Windows ɗin kafin lokacin da na yi destroying ɗinta zai kasance ya dawo ba tare da na goge ta ko na yi formatting ɗinta ba. At the same time kuma za ka yi restoring ɗin machine ɗin based on stages ɗin da ka yi wannan ƙirƙirar snapshot ɗin. So to reiterate, it is imperative to understand that potentially malicious code and applications should only be run in safe, isolated environment. From now on, this room will refer to malicious code and applications as samples. With these fundamentals covered, let's move on the practical section of today's room. The following will demonstrate a sample. You must apply this technique to the hophelper.exe file presented to you within the hophelper folder on the desktop of the practical VM. So ga iterative tags. So suna cewa a wannan tags din zamu wato ainihin running wannan hophelper kamar yadda muke gani a ciki. So amma ina so in yi shi full screen ne, so zan danna akan view in full screen wanda zai bude mu a sabon tab, sannan at the same time zamu yi minimizing wannan ya kasance shi ma full screen. Okay, so muna da machine din mu ga tana loading. So kafin ta gama sun ce kafin mu wato ainihin executing hophelper.exe din yana da kyau mu yi demonstration akan waɗansu samples. So akwai waɗansu samples da ina ji suka bamu. So as we alluded to previously in this room, we use static analysis to gather information about sample without executing it and digging deep. So kamar yadda suka faɗa a farkon wato ainihin principles na static na malware analysis, za mu tattara bayanai ne using static analysis ba tare da mun executing wannan malware din ba, wanda yin hakan ka tashi daga static ka koma dynamic analysis. So abubuwa muhimmai da ya kamata mu duba a yayin da muke gabatar da static analysis shine abin da ya shafi checksums. Okay, the checksums are used within cybersecurity to track and catalog files and executables. For example, you can Google the checksum to see if this has been identified before. So akwai abin da muke kira da checksum a kowane file, a kowane executable. Za ka iya testing ka ga value, za ga random MD5 hash ne ko kuma wani abu makamancin haka. Okay, ko SHA-1 hash ko SHA-2 ko SHA-256 hash, wanda kowane file hash ɗin shi daban da na kowanne. Misali idan na bude let's say yanzu muna da wannan file ɗin b64 encode.py, so zan iya cewa md5 checksum, okay, md5 sum akan wannan b64 encode ɗin nan. So wannan hash ɗin da muke gani shine na wannan file ɗin. So abin da yake faruwa game da malware analysis, duk lokacin da wani security researcher ya iya identifying ɗin malware, so yana ƙoƙari ya kwafa checksum ɗin shi, uploading ɗin shi a public domain da
kowane malware analyst na duniya zai iya gani cewa lalle in ya ga hash iri kaza na akan file to ya tabbata wannan file din akwai malware akan shi. Ta yadda zai iya scanning shi ne akwai website na virus total da zaka iya dora checksum ko kuma file din da kanshi ko wani abu makamancin haka domin ka tabbatar. So baya ga checksum akwai strings they are just clear text wanda zaka iya gani abin da ya shafi URL a cikin su, abin da ya shafi IP addresses ko kuma C2 servers ko password wani zuban duk zaka iya gani a matsayin strings cikin wato ainihin wannan static analysis din da kake yi. Abu na uku shine import, sannan muna da resources. Duka wayannan abubuwan suna da mahimmanci kwarai da gaske a yayin da kake gabatar da static analysis ɗinka. So however, it's important to know that regardless of how a sample may appear or function, we don't really know until it's executed. Attackers use techniques such as obfuscation to obscure how the sample appears, primarily to evade antiviruses but also to evade a curious analyst. So lokuta da dama it doesn't matter a cikin malware threat actors suna iya obfuscating din wato ainihin malware din. Ma'ana aka ce obfuscation shine su ɓoye a bayan fage, a canza harafin, a canza waɗansu kalmomi da ko da ka buɗe ka yi analyzing wannan malware din ba za ka ga abubuwan da ya kamata ka gani direct ba ka iya fahimtansu. To sai dai wanda akwai natattun wato ainihin analyst wanda in suka sa abu a gaba sai sun ga ƙarshen shi. So wannan obfuscation din da suke threat actors suke yi suna yin haka domin su ɓoye daga antivirus, ko da a ce akwai antivirus za su iya ɓoyewa, antivirus ba zai iya detecting wannan malware din ba. Sannan suna iya ɓoye wanda ba su da hazaƙa, ba su da naci a fannin analyst din. So demonstrating P Studio. This section of the room will demonstrate using P Studio on an example called downloader.exe. Please note that the information you see will be from this demonstration sample. The sample you will see will be analyzing will be different. What? But the technique still applies. So abinda suke cewa za mu yi kokari mu demo ko su faɗa mana demonstration game da wani wato ainihin executable binary mai suna downloader.exe. Duk da cewa wannan ba shi bane helper.exe din da zamu executing a cikin wato ainihin virtual machine dinmu, sai dai wannan za su yi ne domin su nuna mana yadda ake yin abun. So za mu koya duk wani technique attached to this downloader.exe wanda suke nuna a nan kamar yadda muke gani. Haka za mu yi a yayin da muka je kan helper.exe. So now suka ce first we'll use P Studio to gather information about the executable. Za mu yi amfani da P Studio wajen tattara bayanai game da shi wannan software na wato ainihin download.exe. Suka ce na farko za mu yi launching din P Studio, sannan za mu ce load the executable into P Studio. Za mu ɗora shi software ɗin ko file ɗin a cikin P Studio, and at the same time we'll click on indicators tab in the drop down, then look for the SHA-256 sum. So za mu danna akan indicator tab sannan mu nemo inda aka sa SHA-256 sum. So bayan mun yi haka suka ce first we will launch the P Studio by executing it into it. So za mu danna akai kamar yadda muke gani yanzu muna da P Studio a nan. So za mu yi double click akai. Okay, so za mu yi kokarin mu dinga mimicking exactly abin da suka ce mi. So za mu iya drag and drop misali. So at the same time muka duba za mu ga muna da wannan helper.exe folder, wance wannan folder ne ba asalin helper din ba. So ga asalin helper.exe din muna gani, so amma sun ce kan miya sai lokacin da suka ce mi. So sai dai muna bin procedure din da za mu executing wannan malware din, kuma ce wannan executable domin mu fara gabatar da static analysis, mu dan tattara bayanai as simple as that. So suka ce za mu iya danna ma'ana let's say makaddara wannan procmok din shine executable din da muke so mu analysis akan shi. So za mu iya matsiyawa kai mu dawo mu sake shi ana, right, drag and drop kenan. At the same time kuma za mu iya danna akan file, sai mu danna akan open file,
mu nemo location din da file din yake sai mu danna akan shi. misali in wannan ne sai ka danna akan open, wanda kai tsaye zai shiga ya loading zuwa ga cikin p studio. Okay, so abin da wannan point din yake nufi kenan. So bayan mun yi haka suka ce a cikin tab na indicator za mu ga indicator, right, wanda shine na tunanin nan point din shi muke kira da indicator, then kuma muna da property ko kuma information tab. So kai tsaye kamar yadda muke gani suka ce bayan mun yi loading sai mu the shortcut for this has been placed on the desktop, you can drag and drop kamar yadda suka ce loaded. Na yi bayani game da wannan, su mu je zuwa ga next. suka ce for us at this stage go to file SHA-256 property within the table is of interest. The value is a checksum, which is a unique identifier for the executable. We can keep a note of this SHA-256 as threat intelligence. Now, to do this on this sample, hop-helper.exe provided to you on the analyst machine to answer question 1. As a reminder, the hop-helper.exe sample can be found in the hop-helper folder on the desktop. So yanzu za mu gabatar da asalin abin da suke so mu yi su, amma yana so mu je ne a gurguje a yayin da suke faɗa mana abubuwan da za mu yi. Abubuwan suna ɗan da yawa kwarai da gaske su, amma dai a takaice in na fahimta daidai za mu yi just executing domin mu fara amsa tambayoyi kamar yadda suka ce. So hanya biyu ne da za mu iya yi shine na farko mu je hop-helper.exe wanda folder already a buɗe take. So za mu iya click and drag. So hop-helper.exe misali wannan na danna su ɗaya zan matsi a kai left click kenan sai in yi releasing ɗin shi a cikin p studio. So bayan mun yi haka gashi nan yana ba mu information game da shi wannan file ɗin. So za mu iya full screen domin mu ga komai da komai if we wish, wanda I guess is best. Sannan muna gani cewa ga file ɗin nan, sannan ga abubuwa na muna gani both imports, libraries, sections, directories, in akwai folder duka a cikin wannan file da za mu gani. So abu mafi mahimmanci gare mu shine mu duba kan wannan file SHA-256 din nan. So muna ganin wani value na checksum wanda ya kasance shine amsar question 1 kamar yadda suka faɗa mana, kamar ya fitar da ni ne. So za mu sake launching p studio, sannan bari mu danna file. Ina nuna ɗayan method ɗin ne yanzu. So za mu je kan desktop, za mu je hop-helper folder, sai mu ce hop-helper.exe, sai mu danna akan open. Okay, so ga value ɗin da muke so mu kwafa, suka ce danna right click kawai, na right click. Okay, za mu ce copy value. So yanzu mun kwafa value ɗin kenan wanda shine checksum ɗin na md5 checksum. So za mu iya ajiye shi a cikin note kafin mu kai ga mu ce wannan shine d6, mu ce vnotes.txt, sannan za mu paste wannan checksum ɗin haka. At the same time za mu koma mu ci gaba da karanta. So bayan mun yi haka mun samu wannan checksum ɗin. So ba iya checksum ɗin ba, abin lura nan shine muna ganin hatta first 32 bytes in hex representation na wannan file ɗin. Kowane file mun ce yana da abin da muke kira da magic number ko magic bytes. Okay, so sannan muna da first 32 bytes in of the text shine mz da at ɗin. Ga size ɗin file ɗin, ga kuma entropy ɗin shi, da kuma wani irin architecture aka yi amfani da shi wanda shine 64-bit graphical user interface. Version ɗin wannan malware ɗin kuma ce wannan hop-helper.exe ɗin shine version 1.0. sannan ga sunan description ɗin shi shine hop-helper, ga location ɗin da yake akwai text a ciki, sannan muna da signature wanda yake indicating Microsoft Linker 14.29 Visual Studio. So da duka alamu an yi kirkira wannan hop-helper ɗin using Visual Studio 2015. sannan ga lokacin da aka yi compiling ɗin shi October Monday 14 ga wata na October, right? Ga time ɗin exactly yana bamu. So we can see much information at da sunan shi file ɗin shine hop-helper.exe, sannan ga wani debug file wanda yake pointing to wani location daban, sannan ga shi yana
da hop.dll extension ne ko version ne wannan muke gani. So that is that. So we see as much information game da wannan malware din. So as we can see akan indicators muna da other useful information kaman like duk waɗannan abubuwan da muka gani, like abu kaza so nawa ya bayyana, misali muna ganin IP address ma ya bayyana a nan 182.32.133.80 har da certificate duk da dai babu wannan. Sannan muna ganin wani link na Microsoft da duka ya kunsa a cikin wannan file ɗin. Okay, sannan muna ganin the register event source da sauransu. Muna da wani MD5 hash shi ma duk dai gashi nan. Okay, so wannan duka akan indicators din ne. Sannan akwai footprint, duk za ka iya yi domin ka duba ka ga abubuwan da kake so ka samu game da wannan malicious file din. So you get the idea. Wannan shi ake kira da malware analysis. So it takes a lot of time and effort domin ka samu information da kake bukata game da kowane irin nau'i na malware a yayin da kake gabatar da analysis ɗinka. So that is that for this. Za mu je zuwa ga abu na gaba shine interactive dynamic analysis. So wancan part ɗin da muka yi shi ake kira da static analysis. Mun just ga information ne game da checksum, game da IP address, game da waɗansu external links, game da date ɗin da aka yi modifying, da time ɗin da sauran abubuwa wanda na faɗa a baya. So yanzu za mu je kai tsaye zuwa ga dynamic analysis ɗin, inda za mu yi executing shi wannan hop helper ɗin domin mu ga in real time me yake faruwa bayan an yi executing. Muƙaddara wannan an tura maka ne, so yanzu ka yi executing me yake faruwa a bayan fage. This section of this room provide a brief introduction to dynamic analysis. As you recall, dynamic analysis involves executing the malicious sample to identify its behavior and how it interacts with the operating system. So a wannan section ɗin za mu wato ainihin gabatar da dynamic analysis ta hanyar executing wannan malicious sample ɗin domin mu ga ɗabi'an shi wannan software ɗin me yake faruwa a yayin da ka buɗe shi kai running ɗin shi. Okay, so idan file a yayin da ka buɗe file ɗin me yake faruwa a bayan fage, behind the scenes. So shine za mu yi amfani da wani tool ko utility wanda ake kira da Egg-xecutable. Egg-xecutable is a widely used utility, especially when analyzing malware on Windows. It works by creating two snapshots of the registry, one before the malware is run and one afterwards. The results are then compared to identify any changes. Malware aims to establish persistence, meaning it seeks to run as soon as the device is switched on. A common technique for malware is to add a wrong key into the registry, which is frequently used to specify which applications are automatically executed when the device is powered on. So Egg-xecutable wani tool ne wanda yake taimakawa especially a lokacin da kake nazartan malware a cikin Windows. A lokacin da kake gabatar da bincike kake inspecting wani malware file ko software ko application a cikin Windows ko ce akan Windows operating system. So yana faruwa ne, yana aiki ne shi wannan tool na Egg-xecutable ta hanyar ɗaukan snapshot, ma'ana za ka yi snapping ɗin registry ɗin Windows ɗinka. In aka ce registry a nan ana magana akan wani database ne da yake ajiye low level settings na configuration files a cikin Windows operating system. Misali, in ka kunna kwamfuta ɗinka akwai abubuwan da suke farawa by default. Okay, maybe akwai software ɗin da kana kunna kwamfutan da kanshi zai fara. So wani zubin threat actors suna iya embedding malware wanda yake farawa on start. A lokacin da ka kunna kwamfutan, malware ɗin zai fara automatically ba tare da kai kasan yana running ba. Okay, so wannan abun shi muke kira da persistence. Okay, ta yadda ko da ya kashe kwamfutan yana kunnawa kawai za ka ci gaba daga inda ka tsaya ne, ka riga da ka yi gaining access zuwa ga kwamfutan. So shi wannan tool na Egg-xecutable yana taking snapshot kafin wato ainihin kai running shi wannan malware da kuma bayan ka yi running din shi. To ta hanyar haka ne za mu iya tantancewa mu wato ainihin duba dukkanin waɗannan registry keys ɗin mu ga shin me ya canza kafin mu yi executing wannan malware ɗin da kuma bayan mun yi executing menene ya canza. So abubuwan da suka canza su ne ya su mana identifying cewa ya tabbata wannan malware ne. Okay, so wannan kenan.
Okay, before executing the malicious sample of fr.exe, let's create a snapshot of our registry as it currently is, so we can compare the difference once the sample has been executed. So za mu kunna rec shot, abinda suke nufi kenan suka ce kuma mu kunna mu danna kan press face shot, then shot on the drop down, sannan mu noting down abinda muke so. A gurguje abinda point ɗin yake nufi shine za mu koma a asalin tab ɗinmu, mun gama da wato ainihin p studio, like ba mun gama da shi ba mu iya minimizing. So muna da rec shot gashi anan muna gani anan sama, so za mu double click akan shi, za mu ce yes, and wannan shi ake kira da rec shot. So na farko za mu ɗauki plain txt ne, za mu ɗauki first snapshot. So yanzu misali muna so mu yi saving output a cikin desktop ne, misali za mu ce desktop, sai mu danna ok, and za mu danna akan first shot. So yanzu kafin mu execute za mu fara ɗaukar registry system ɗinmu, kuma ce registry file ɗinmu ya ɗauki kaman copy gaba ɗaya abubuwan da suke cikin registry ɗinmu. So sannan bayan mun ɗauka wannan snapshot ɗin za mu je mu executing hophelper.exe ɗin, sannan mu sake ɗaukan wato ainihin second shot, sannan sai mu comparing mu ga me ya canza, okay, kafin da kuma bayan mun yi executing. So za mu danna kan first shot, sannan za mu danna kan shot, and kai tsaye gashi nan yana ɗaukan mana snapshot na registry keys ɗin nan a cikin wannan machine, a cikin virtual machine ɗinmu. So za mu ɗan jira because it takes some seconds kafin ya kai ga gamawa. So kamar yadda na ce, registry, Windows registry wani hierarchy ne na database wanda yake ajiye configuration settings ko configuration files a cikin Windows operating system. Okay, so wannan yawanci ana amfani da shi ne domin sauƙaƙa abubuwa, kamar misali startup, lokacin da ka kunna kwamfutan ka ba sai ka je ka kunna kaza ba, ka kunna automatically wannan kazan zai fara. So akwai misali, let's say SSH for example, SSH service ne wanda zaka iya kunna shi on startup. Okay, so kernel, device drivers, services da kuma security account duka suna amfani da wato ainihin registry a cikin Windows. Wannan ya kamata mu sani. Aka ce kernel yana amfani da ita, to yana da kyau mu sani cewa a kowane software a cikin wannan operating system din akwai yiwuwan zai iya mu'amala da registry files ko registry keys. So mun ga cewa ya tabbata lallai wato ainihin mun gama snapshot din mu first one, to za mu je mu execute wannan hophelper.exe din. So duk da cewa wannan malware ne kamar yadda muke sa rai, za ta iya ya kulle mana waɗansu abubuwa ba su yi aiki ba, so amma is good me observing haka. So za mu yi double click a kai, 1 2 3, zan yi double click a kai, sannan mu sa ido maga abin da zai faru. hophelper.exe, and kai tsaye bayan mun yi executing kun ga cewa duk ya mana encrypting din waɗannan files din, ya canza musu hotuna. Okay, so alamun malware kenan. In ransomware ne zai maka encoding duk wani abu, zai maka encrypting, zai kulle maka duk wani files muhimmai, ya ce sai ka biya kuɗi kafin. Okay, sannan at the same time muna ganin wani dialog box ya bayyana yana cewa King Malware sent his regards. So wannan ya tabbata cewa sun malware ne. So za mu danna ok, yanzu mun yi executing hophelper. So yanzu kuma za mu koma mu ɗauki snapshot na biyu. Okay, so za mu ce shot, bayan ya gama sai mai comparing, mu tantance tsakanin first shot da kuma second shot don mu ga me sauya, me babu shi a farko, me da shi a ƙarshe, me akwai shi a farko, me babu shi a ƙarshe. So amfanin wannan tool na rec shot kenan. So kafin ya kai ga gamawa, I think za mu dan ci gaba da karantawa just to pass out some time. So daga ƙarshe suka ce after some few seconds press the compare button that appears. So za mu danna kan wannan domin mu wannan. So tool na gaba da ake amfani da shi wajen monitoring processes shi ake kira da procmock. Wannan yana taka rawa kwarai da gaske wajen monitoring duk wani process da kowane software yake reaching out ko yake farawa a cikin Windows operating system. So
kafin mu kai ga karanta proc I think ya gama, so za mu danna akan compare sai mu sa ido mu ga me zai bayyana tsakanin first shot da kuma second shot. First shot shine kafin mu executing hop helper.exe wanda shine malware ɗinmu, sannan second shot shine bayan mun executing hop helper sannan muka ɗauki snapshot again domin magani. So da dukkan alamu ya dawo mana da wani file wanda shine rest-egg-xecutable.txt. a nan muka yi saving output ɗinmu gashi nan muna gani, so automatically ya buɗe. So za mu iya buɗe shi full screen domin mu ga sakamakon abubuwa. So kamar yadda muke gani gashi ne yana ba mu bayani ya ce ga keys ɗin da aka yi adding. So wannan although zai iya kasancewa bambance-bambance tsakaninsu. So nan ya ce keys added, abubuwan da aka yi adding. Na farko wannan shine it exists rec shot kenan. So wannan shine aka yi adding, ma'ana malware ɗin mu ya mana adding ɗin wannan. So at the same time muna da information game da hop helper.exe kamar yadda muke gani, sannan muna ganin duk waɗannan wato ainihin registry keys ɗin wanda maybe za ta iya suna farawa automatically a yayin da aka kashe kwamfuta ko aka kunna. So changes ɗin da ya faru tsakanin first shot da snapshot shine guda 33. So iya wannan kaɗai ya isa ya nuna mana cewa lallai akwai abin da ya faru. Okay, so baya ga haka mun ga wannan output na rec shot, za mu je mu karanta proc. So duka wani abubuwan ban kulle su muna minimizing in case muka zo wajen tambaya, amsa tambaya za mu iya bincikowa. Suka ce will explore using proc process monitor from the sysintel suite to investigate today's sample. Process monitor is used to monitor and investigate how processes are interacting with the Windows operating system. It is a powerful tool that allows us to see exactly what a process is doing, for example, reading and writing registry keys, searching for files, or creating network connections. Open Process Monitor or ProcMock. The shortcut for this has been placed on the desktop of the analyst machine. Process Monitor automatically starts capturing events of various processes on the system. So ProcMock ko ka kira shi da Process Monitor yana ɗaya daga cikin wani subset na sysintel suite da Windows take da shi, wanda ana amfani da shi wajen investigation ne a yau, ma'ana wajen bincike. So yana taimakawa wajen wato ainihin kula da kuma bincike game da yadda processes suke faruwa ko suke iya mu'amala da operating system ta Windows. So aka ce process in this case yanzu ba browser bane nan na bude, wannan browser din software ne, right? So amma a cikin browser din akwai tab guda biyu, wannan process ne on its own, wannan ma process ne on its own. Muka bude sabon process ko sabon tab, shi ma process ne mai zaman kanshi wanda yake running a cikin operating system din nan. Okay, so ProcMock yana taimakawa wajen monitoring wannan processes din. Okay, so ba iya monitoring ba, yana taimakawa wajen fahimtar abubuwan da process yake iya karantawa ko kuma yake iya rubutawa a cikin registry keys ko kuma binciko files ko kuma network connection. Okay, domin mu yi amfani da ProcMock suka ce akwai shortcut da suka ajiye mana a desktop, za mu je mu double click akan shi sannan mu executing din hop helper.exe. So zan koma cikin tab ina ta Windows ko ce ta target, and da dukkan alamu network kamar ya dauke, forgive me for that. Za ta dawo kamar ta shiga key ne. So sometimes I like that, and za mu minimize wannan, ba mu bukatan shi kuma. So muna da ProcMock, so za mu danna akan shi, za mu double click, za mu ce yes, and kai tsaye ProcMock yana running processes mabambanta a yanzu. So gashi nan muna ganin explorer abu da take, in muka yi scrolling hatta waɗannan notepad da rex shot ɗin da wato ainihin p studio duk da muka bude notepad ɗin nan, duk da muka bude duk suna cikin wannan monitoring ɗin, ma'ana ProcMock yana muna monitoring ɗinsu. At the same time za mu iya expanding ɗin waɗannan results ɗin domin mu ƙara fahimtar me suke faruwa a bayan fage. Okay, so bayan mun yi bude ProcMock,
suka ce za mu koma mu executing din hop helper.exe again domin mu monitoring abin da yake faruwa again. So ba kuma manta ba a baya mun yi executing yayin da muka bude Regshot da kuma P Studio P Studio just for static analysis ne, amma Regshot mun yi analysis mun ga abin da ya bayyana. So yanzu za mu danna akan hop helper.exe for the second time. So zan bude akai, za mu ga wannan king Malware sent his regards message yayi popping up. Okay, gashi nan ya fito, so za mu danna okay, ma'anan malware din mu yayi executing. Kana sai mu kulle browser Firefox, sai mu kulle wato any explorer and mu je zuwa ga abu na gaba da suka ce mi. So me executing, suka ce you see a lot of information here, do not worry, we'll come on to how to filter this shortly. So zaka ga information da yawa amma kaka damu, za mu ga yadda za mu iya filtering ɗinsu mu zaɓa abin da muke bukata. After allowing a minute to pass, ensuring the sample has fully executed will now stop capturing. So za mu koma mu stopping ɗin capturing shine so danna akai in ya kawo blue ɗin shine kai stopping ɗin shi. So bayan kai stop, will now stop capturing. To stop capturing more event kaza zaka ga play button in the toolbar monitor. So as you can see, there is a lot of information to scroll through. Bari mu dan gwada duba, akwai information da yawa a ciki. Gashi nan duka waɗannan registry logs ne. Za mu iya yin shi full screen domin mu ga abubuwa. Ban sani ba ko za mu iya ƙara masa girma options. Kuma da zoom ne ko view or something like that. Maybe font, naga font. Can we za mu iya ƙara size, misali ya koma 10 ne, dan ƙara girma kaɗan. Awesome, very awesome. So za mu ƙara faɗin kowane process da kuma operation ɗin process ɗin. Okay, so idan ka sa ido a nan scroll bar ɗinmu, like result din yana da yawa, kuma ce information din suna da yawa kwarai da gaske. So amma sai dai akwai yadda za mu iya bi mai filtering don mu ga wanne ne ya shafi hop helper. Okay, so let's apply some filter after all for this demonstration. We only care about downloader.exe. In our case shine hop helper.exe. To do so, click on the filter button and then filter within the drop down. A new window will pop up. Now we can create filter. To yanda za ka yi creating filter shine za mu danna akan filter, shine alamun bututu din nan. Bayan mun danna wani button zai fito, kuma ce drop down dialog zai bayyana. So muna da display entries matching. So misali wajen nan za mu nemo, let's say process name, muna so mu nemo wani suna wanda ya shafi misali hop helper, ba hopsec ba, hop helper. Za mu ce add. Okay, sannan mu ce apply, mu ce okay. To na ga bai dawo mana da wani abu ba. Apply process name filter, select the condition to okay. Ba mu saita condition din ba, ina ji shi saka bai dawo mana da shi ba. So za mu koma machine din mu ta kusa expire. So I think, how can we remove this? Okay, so yanzu mun cire wancan wanda muka yi. Na farko za mu ce process name. So wajen is ɗin suka ce ya kasance contains, then nan kuma ya kasance a nan za mu rubuta hop helper ɗin, hop helper, then we click on add. Za mu ce apply, then za mu ce okay. So yanzu wani result da za mu gani anan yana da alaka da hop helper.exe ɗin da muka executing bayan mun bude procmock. Okay, so za mu ga hatta waɗannan registry keys ɗin nan duka ya nuna muna da sauransu. Za mu iya scrolling, su ma still dai suna da yawa kwarai da gaske. So ta yaya za mu iya yin abin da suka ce shine za mu koma. So machine ɗin mu ta kusa expire, bari na ɗan ƙara mata 1 hour.
wanda okay muna 30 minutes, so amma sai ya zo kamar 6 minutes before we add the hour. Alright, so bayan mun yi haka suka ce we click on OK, apply then OK, mun yi haka duka sai muka ga ya dawo mana da information game da wannan. So ya ce now it's much easier to investigate how the process is interacting with the operating system. Here are some operations that may be interest to us: reg open key, create file, TCP connect, TCP receive. However, as you can see, there is still a lot of information. We can further apply filters to look for specific things that we want to investigate, such as these aforementioned operations. To do so, return to the filter heading and create a filter we want to apply. For example, we can filter by operations. Let's do so now. Filtering by any TCP operation. So we'll now see all operation and TCP. So bari mu gwada apply filter na operation. Misali zamu danna akan filter. Kada ku manta wancan filter din yana nan gashi nan. So zamu ce filter by operation, zamu nemo operation. So zamu ce contain. Wannan condition ne sharadi, sai mu zo nan mu rubuta TCP. So muna so mu filterin duk wani abu da ya shafi TCP communication, bi ma'ana network connectivity da ya faru a yayin da muka execute wannan malware na helper.exe. So mu ce add, then we apply, then we click on OK. So mun ga cewa muna da information ko mu ce result guda hudu. Na farko shine TCP connect, TCP send, TCP receive, TCP disconnect. So na farko yayi connecting zuwa ga wani endpoint ne wannan, ko mu ce wani link ne via HTTP. Okay? Sannan ya tura da wani sako. Bayan ya tura sako, wancan sakon ya isa zuwa ga wancan wanda aka tura mawa, sannan sai disconnecting. Very very useful information. So yanzu kun ga mun yi narrowing search mu, mun yi filtering based on abin da muke so mu samu. So haka zalika ba iya TCP ba, ta other operations da suka ce zamu iya yi, kamar yadda suka ce zamu iya duba reg open file, reg open key, forgive me. Misali zamu ce filter based on reg registry open well, ban gan shi ba, amma sun ce da zamu iya yi daga lokacin da process din ya fara da zamu iya wato ainihin filtering. So ban ga wajen ba wannan option din da create file, sun ce they are the useful information da zamu iya duba. Okay, having said that, suka ce zamu iya resetting filters ta hanyar press reset filter. So zamu iya zuwa kan, ina tunanin na kusa da filter ɗin ya kamata mu taɓa wannan kenan. Okay, highlight ne wannan, maybe right click on this ko kuma filter. Okay, filter tab zaka danna, sai ka danna akan reset filter. Zai goge duk wani filter da muka yi, sai ta dawo mana da dukkanin cikakken information ɗin da muke gani. At the same time muna iya ganin wannan TCP connect, TCP send da sauransu. So well done, that concludes the demonstration for today's room. Remember, you will need to apply what you have learned here on the helper.exe executable that has been placed in the helper folder on the analysis. So duka mun yi waɗannan abubuwan. Suka ce static analysis, what is the SHA-256 sum of helper.exe. Wannan ba ku manta ba, muna da shi a cikin note ɗinmu, wanda shine wannan F29C kaza 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 kaza. So za mu yi saving ɗinsa, kana sai mu cutting ɗin note, sai mu copy shi a nan directly, then sai mu je mu paste ɗinsa a cikin wato ainihin answer entry ɗinmu. So suka ce static analysis, within the string of helper.exe, a flag with the format THM_XS exists. What is the flag value? So suka ce within helper.exe a wajen gabatar da static analysis din nan akwai wani flag da ya bayyana a ciki. So za mu koma cikin machine ɗinmu, za mu yi minimize ɗin procmock. I think yanzu high time ne da za mu yi amfani da
p studio din nan sai mu koma kan indicator suka ce za mu ga wani flag something like that. So amma bari mu duba mu gani within the strings of helper.exe strings. So do we have strings? Okay, ga string nan anan, right? Ga string nan. So za mu danna akan string. I'm scrolling wannan disk screens din da suka bayyana a cikin malware din mu ne. So I think bari ne scrolling zuwa can kasa nan ne za mu samu much information. And in muka yi scrolling kasa muna ganin hatta IP address din nan 182.32 da sauransu, sannan ga flag din muna gani thm strings found, ga dll file din nan da sauransu. So zan yi double click akan in yi right click sai in ce copy value sai mu submitting ɗinsa a nan, ci Ctrl V and hit on enter. So kada ku manta yana da kyau mu duba time ɗin because mun san machine ɗin ta expire sai mun sake resetting ɗinta. Okay, muna da 7 minutes ina ji har za mu gama. So a fannin dynamic analysis, what registry value has the helper.exe modified for persistence? Provide the full path of the key that has been modified. To yanzu za mu koma cikin mun gama da p studio, za mu koma cikin result ɗin da wannan ya dawo da shi rec shot. So anan ne za mu yi searching path ɗin da wato helper aka canza. I think mun gan shi a sama ɗazu shine helper. I think wannan shine path ɗin, right? Ina tunanin haka, banda tabbas amma just za mu kwafa da we can try that sai mu paste ɗinsa a nan. Banda yaƙini akan wannan amma I think ba shi ba ne. Well, can I do Ctrl F to find? Za mu ce hop helper, right? Sai mu ce find next. Okay, in wancan bai yi ba muna da wani. Okay, muna da wani a sama amma still ba shi ba ne. So what if mu ce find next run. Okay, so ina tunanin wannan shine asalin persistent ɗin da aka hada. The reason being Ctrl Z, mu ce copy, sannan mu koma nan mu goge wannan sai mu paste ɗinsa a nan. I think wannan shine, ina da yaƙini akan wannan. And awesome, gashi mun samu ainihin file ɗin da aka yi modifying wajen samar da persistence, abinda maclose ya yi kenan. So ya yi ƙoƙari ya yi replacing wannan registry key ɗin da command ɗin hop helper.exe. So shine persistent ɗin da ya haɗa, shine duk lokacin da ya kunna kwamfutan kai tsaye ta yi running ɗin hop helper.exe a wannan location ɗin, desktop kenan. So tambaya ta ƙarshe, dynamic analysis suka ce filter out the proc output for TCP operation. What network protocol is hop helper.exe using to communicate? I think mun ga wannan wanda shine HTTP yayin da muka yi filtering using TCP by operation. So muka koma kan cikin procmoc za mu yi applying wannan filter din. So za mu koma mu danna kan filter. Filter din za mu ce kasance operation contain shine sharadin contain, sai mu rubuta TCP anan sai mu ce add, apply and OK. So abin yana da yawa amma kai tsaye in muka sa ido za mu ga HTTP anan shine asalin protocol din. So amma domin mu narrowing din shi down za mu koma
mai filtering based on process name contain za mu ce hop helper haka sai mu ce add apply and hit ok. So mun ƙara filtering yanzu mun ga cewa protocol din shine wannan http da muke gani wanda shine final answer din musu. Zamu zo nan mu rubuta http in kaga dama ka iya rubuta shi small letter all is correct. So suka ce ga bonus question, can you find the web panel that helper.exe is communicating with? Shin zamu iya nemo website din da helper yake kokarin communicating da shi? Ga hint sun bamu ko kuma mu tabbatar da amsan, and da ƙarshe za mu danna check. So wannan ba lalle sai mu yi ba. What? You are going too fast, please try again. So ya ake wannan yake sa ba daidai ba ne, bayan mun san cewa http ne so ansan ta kasance daidai amma yana sa error a wajen, ban san ko me ba. Muna 2 minutes, so I think ba bukatar mu amsa wannan, amma za mu iya nemo website ɗin da shi wannan helper.exe ne yake communicating a cikin wato ainihin procmock, shine breach blocker sandbox. In kuma ba shi ba, I guess za mu iya resetting ɗin filters ɗin gaba ɗaya, sai mu bi a hankali mu duba mu ga ina ne link ya bayyana c2 server. Okay, so suna da yawa result ɗin kwarai da gaske, so ban tunanin za mu yi wannan. Let's just click on check. I think we are good to go. Amma muka duba help, me ansan za ta kasance? So ansan bata kai ga fitowa ba, amma mun riga da mun kammala wannan room din. So kai tsaye time din mu ya expire, and kuma at the same time mun gama wannan day na malware analysis. So abin da nake so mu fahimta, malware analysis domin ne mai zaman kanshi, fanni ne mai zaman kanshi wanda zaka iya kwarewa akan shi kawai a cyber security. Kamar yadda yawanci muke faɗa cewa cyber security yana da faɗi kwarai da gaske. Kana iya ɗaukan domin kwaya ɗaya ka kware a kai, a sai ka iya abubuwa mabambanta kafin ka tsallaka zuwa ga wani wanda ba a iya cewa komai ka iya a cyber security, sai dai za ka iya kwarewa akan waɗansu abubuwa wato ainihin in the case of specialty. Okay, so wannan kenan. So with that being said, ina fata yan uwa mun koyi abubuwa mabambanta tun daga kan abin da ya shafi principles na malware analysis, tun daga kan abin da ya shafi wato ainihin both sandbox da kuma ire-ire ko mu ce nau'o'in gabatar da waɗannan analysis, abin da ya shafi static analysis da ma dynamic analysis, da kuma yadda za ka yi amfani da tool na misali P Studio wajen gabatar da static analysis, da yadda za ka yi amfani da Rexshot wajen gabatar da dynamic analysis, da kuma yadda za ka yi amfani da procmock ko process monitor shi ma wajen gabatar da dynamic analysis. So ina fata mun koya one or two things game da wannan. Okay, so da wannan insha Allah za mu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Kada ku manta always idan time ɗinka bai expire ba, ka koma ka yi wato ainihin terminating machine ɗin kai tsaye, domin ta hanyar haka ne za ka iya zuwa ga next room. So with that being said, za ka yi hakan a yayin da kai wannan process ɗin da nake yi a yanzu, sai ka koma ka danna akan day 6, za ka ga machine ɗin da IP address ka danna kai, sai ka yi terminating ɗinta, sai kuma ka dawo baya wanda zai kawo ka nan, sai ka je zuwa ga next wato ainihin challenge. So na da wanda zan ce a ƙulu ƙauli hadha astaghfiru wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.